topic is about membrane potential and action potential. As we know, always do term بيكويت membrane potential and action potential. هر وقت أميان أبيستي لقليشة أو أبيستي. What do you mean by the term membrane potential? By definition, what is membrane potential? First, what is membrane? Cell membrane. It is the cell membrane. Yes, we have cells in our body that is surrounded by a cell membrane. By definition, cell membrane is a semi-permeable lipid bilayer. That regarding membrane potential, we almost always say that virtually all cells in the body have a membrane potential. What do you mean it has a membrane potential? Has a different charge on both Yes, sides. it has an electrical gradient across the membrane, meaning that different between extracellular fluid and extracellular environment and the intracellular environment. Starting with that, we say virtually all cells in our body has a potential. They are all polarized, and all of them are regarding negativity and positivity, negative and positive outside. That is the polarity. That's how all cells are polarized. And membrane potential functionally استفادتها. Why it is important? It allows for entrance of things in and out, and also for cell signaling. Through cell signaling, Cell many communication. cells in our body, most importantly our central nervous system and musculoskeletal system, depend on this polarization for their transmission of signal and function. That's why it is important, these cells to be polarized. Basically, who will depend on this polarity? The nerve cells and the muscle cells will depend on that. So basically, we know that we have a membrane potential in all cells, and it is important for function of CNS and musculoskeletal system, many others, but most importantly those two. And we know that it is negative inside, positive outside, and it is almost always comes out by minus any number. When we say it is minus, قزمان شيا. دايما تلبو مشكلة هي. ولكتب إشاء أو شتاء نسرة. When we say negative 90, we mean that outside is 0, inside is minus 90. What do we mean by that? The Why? difference between the charges. Yeah, how they cancel out. Outside is not 0 without charge. There are charge. Inside is not only negative, but it means that positives will cancel out the negatives, and in excess we have minus 19 negative inside. In excess. أوي كأم أكاتو بالصفر. بالله. يعني average كده هنا هم يكنسل out يكتري أكن حتى أجات السر آخر أجر استس درو بيكين excessive positive ب positivity أعبرة excessive negativity لنا وبأي أعبرة كألين minus 90 درو الصفرة خوارو جيرو minus 90 معناه أوي هم يكتري cancel out كردو ولا درو هيت charge نما ولا خوا لما لناوا minus 90 particularly negative مها أو النجمارة أمش بقوي هر لمفهومي أو negativity بقي كبوتشي outside أبي بزيرو ناو أبي بوا إن جدوي أو تشي معناها how this established the resting membrane potential, how it is established. John does Beeka. Yes. So The potassium. three major mechanisms. Sodium potassium pump. Very good. We have inside the cell many anionic proteins which are unable to escape. Very good. And the third one is most of the cells are really permeable to the potassium ion. Very good. So it has to have a set point to establish this resting membrane potential. How it is established? As we said, it is a semi-permeable membrane. What do you mean by semi-permeable? Either freely permeable to some, selectively permeable to others, completely impermeable to some. What are the ones that are selectively permeable to the membrane? And yes, ions. And the three basic ions that are responsible for establishing the polarity are Sodium, potassium. very good. Those are basically the three ions: sodium, potassium, and chloride. These are positive. This is negative. Regarding neurons, أمسش نزور لسر نيورون أروى. زيادة اهتمام بالنيورون أيا. كم لمس يا نزور مسؤول لإستابليش resting membrane action potential sodium and potassium. Chloride cancel out به حتى أوقات يجينا musculoskeletal system لمصلع يتوناو ولا موضوع كان. هرشتو وقتي خوي. استمادن صوديوم بوتاسيوم مسؤولة معناه چيا؟ أو بروتين وترانسبورترانه يعني نوع موضوع كصوديوم بوتاسيوم. باش.
یەکەم شت ڕێستی مێمبرین دروست دەکەین دوای ئەمە چۆن ئەکشن پۆتێنشیال دروست دەکا چۆن دروست دیکەم most important هەر وەختێ باسی سێڵ ئەەکەم یەکسەر یەک ترانسپۆرتەر یەتە مێشکمەوە یعنی که NAK ATPs هەموو شتێک بەمە دەست پێیەکە سۆدیۆم پۆتاسیۆم ATPs کە چی ئەکا جوڵەی سۆدیۆم پۆتاسیۆم چۆنە لە ناویە normally Against their concentration gradient. Yes, true. It is a pump. Saying pump, it is So it uses active. ATP. It requires ATP for this transport. 3NA همو جاري فرقات دروا Do potassium. تو potassium أكات الناوا هر أما بوخوي چي دروستكا excessive sodium لدروا low concentration لناوا أمين بعكسوا لناوا برزبتوا لدروا so استليرو أزانم كهر أم بامبا هاي concentration كي potassium لناوا بو دروستكا هاي صوديوم لدروا بو دروستكا يكسر رقم كان لبركين كتشن بتشنا لدروا صوديوم تشنا 144 145 لناو چنە 14 ئەم لەناوە چەنە 140 لە دەرەوە چەنە 4 it's not required from the student, Yes, but it is we not. can give Uh-huh. them the numbers. Yes, we will give them the numbers, yes, but usually you'll get used to memorizing it. It is easy one. Yeah. Yes, so high intracellular potassium. So this is the set point بۆ ئەم resting membrane potential. یەکسەر ئەمە set poinتی هەموو شتێکمان بۆ ئەکات چی دروست دەکا concentration gradient-ەکەم بۆ دروست دەکا high potassium inside high sodium outside اینجا دوای ئەوە main actor کێیە کە resting membrane بۆ دروست دەکا ATPs ئێستا concentration gradient-ەکەی بۆم دروست کرد ئێستا سەری ئەوەیە بچمە کێوە Potassium equilibrium بۆ دروست بێ بگەمە equilibrium potential کە resting membrane potential-م ئەیاتێ کێ main actor اینجا Potassium Potassium channel. ion channel. زۆر باشە which are called Leak channel. leaky channel leaky potassium Because channel they're always ئەم channelانە leaky they are watery باشە always open. always open yes watery and allow چی ئەکەن they allow movement of potassium from high concentration Too low. to their low concentration معنای چی ئەکا potassium مادەم لە ناوە هایە through this leaky channel will start going Outside. outside yes باشە ئێمە ئەڵێن هەر ئایۆنێ بۆ جوڵەی پێویستی پێیەتی یەک تێرممان هەیە it has to move down it is Concentration. دوو تێرم بەکارێت which gradient Electrochemical. ئافرین electrochemical gradient باشە Concentration. و من ئەزانم ئەمە سێتینەکەی چۆنە دەرەوە چییە ناوە چییە باشە لە های کۆنسنتریشنی خۆی و ئەچێتە لۆ تا ئێرە کێشەیەکم نییە بەڵام Always. ئەچێتە زۆنی پۆزیتیڤەوە کە ئەمە زەدێتی how this happens چۆن ئەم شتە ڕوئەیە then how they play together to create that equilibrium potential خۆ ئەمە دائیماً ئەوەیە کە تەلەبە کێشەی تیایە هەیە خليري اعتماد كانت سر concentration كا ئێ بەڵام خۆ بەڵام ئەمە هەر کە- opposition force بلي بلام چونکە اعتماد لەسەر هەردووکیە کە لەسەر concentration كا لەبەرەوە تا حدێک وترەوەستێ تا حدێک و ئیتر ئەوەستەی So yes both forces opposing each other. The electrical force opposes the very good gradient. مادەم ئەلێرە پۆزیتیڤم هەیە معنای ئەلێرە electrical gradient یەکم هەیە زدی چییە ئەوەیە کە ئەو پۆتاسیۆمە outfluxکە باشە electrical gradient-ەکەم زدی ئەوەیە بەڵام concentration gradient-ەکەم چییە سیرکە stronger بۆ ئەوەی کە شتێک بتوانێت بجوڵێ ئەکسی خۆی ئەبێ لەم لاوە فۆرسەکەی کە پاڵی ئەنێ زۆر بە بەقوەتی پاڵینێ concentration gradient فۆرسەکەی ئەمەنە زۆرە گەورەترە ئۆڤەرکەمی ئەکاو خۆ تۆ شتێکی بەقوت پاڵنێ بە زەئیفێکەوە پاڵی ئەنێتەوە ئەمەنە بەقوەتە ئەچێتە دەرەوە لە لیکی چانێڵەوە تا ئێرە ئۆکەی باشە بچووکە ئەڕوات ئەبەمە ئەوترێکی this movement of ions from inside to out down it is concentration gradient سيركن أروى creating a diffusion potential سيركن down concentration gradient كي أروى but creates a diffusion potential يعني شيء است electrical potential بو create كابم جولي معناه شيكا positivity بو جوراكا positive أشيء تدرى جوريكا وردور تشيكا أروى تا أو كاتيكا أم سهمش بقدر أو سهميليت and است تشيبو equal force equilibrium is set and at this exact point it is the nearest potential so by definition what is diffusion potential it is the potential that is created by movement of ions down their concentration gradient basha nearness it is the exact
electrical potential that opposes net outflux of potassium down its concentration gradient. معناه خلو كاتشا كأوستي معناه أوني و concentration difference هم لدسيا still لناو زور برزة لدرو زور هايا بلام electrical potential gradient تكا equilibrium يكردوا لقاليا. So استتيرمي تشي يتناوى nervous potential يتناوى what is nervous equilibrium potential PLN أو بوينتي كتيايا resting membrane potential set أبه ككيا أو وقتها كأما exactly unforesee electrical gradient equals to the concentration gradient. Internet movement نعمله قباتي أكا باشا nervous potential equation كي هي كنرز خوي دايناوا تشي equation أكا minus plus 61 لوجي out لسرين بحساباته أجينا أوي كأم potassium ليكي channel nervous potential كي channel minus 96 I think minus 96 milli volt. الويايا يتربطاتي movement أو state هني سيتي equilibrium potentially diffusion potentially potassium minus 96 باشا الويا أو state ألين membrane شو resting state بلا the question is membrane تاقا ion مجالي بابيتو بروا هر potassium حتى أما resting equilibrium potential كيبه no it is permeable to others also like sodium yes and slightly كلورايد chloride. تيسانو إهمالة كينو لنيورونا هر ألين صوديوم أما لريتش channel leaky sodium channel and we have also leaky sodium and potassium channel. no this channel is not leaky potassium it is It's leaky voltage. sodium potassium channel باشا بلان بو ناوي ورقرتو ناوي leaky sodium potassium More channel permeable ورقا to it is potassium. 100 times more permeable to sodium وايلي هاتو أو لتشاو أم يقبصيا يقبصا cancel out يا كهر باسي لكن هل ري أمولي كيني أبيش مجالها أبيش أين نشد ليك كداون it is concentration gradient against it is electrical gradient حتى أكاتا equilibrium equilibrium كي أبيش رقمك بلام چیان کردو مادام هر permeable نیه بو یکی بو مجموعه گولدمان هاتو equation کی تری بو امشت دانا کی بگیرن رستین چون رستین calculate کی که گولدمان هاتو رستینی calculate کردوا چی هناوات ناوا نرنست هر concentration gradient کو polarity کی داناوا لإيكويشن که plus minus اینو out جنا گولدمان هاتو permeability هناوات ناوا او فاکتورشی addition کردوا plus هینی هر یکی کم بجیا أو هي هرسة هنا كي دانا كلورايد وصوديوم وبوتاسيوم دانا يعني فاكتوري كتير شي بوي آد كردو كأبيش permeability إنجا أول ناقص نهو ششو أما كيتر بلس شستو چوارك مان آياته هيني صوديومكا إني كي directly أم دوري هيك أو concentration gradient أم بودروسكا بلام indirectlyش أو رولي هيا minus 4 كيش آياته وبم resting membrane potential still يعني أبو ناوست أم gradient دروستكا وهموش تسيتكا توزك زياتر موفمنتي آياته جاري كتر minus 4 potentially تريشم آياته أم جارة باشا أمانة هموي بيكوا راست أمانة الرقم منو أجر زائد وناقص بن كانسلي أكابل أم صار permeability أكره أم صد جارة أو يك جارة أم almost 0.6 شتيك هيني كلورايد كانسل أبنوا باشا لبر أوا وهاي ليت أم يقصى أكين ألين the equilibrium potential or resting membrane potential is closest to Potassium equilibrium. هيني بوتاسيوم بو لبروي ألين بو resting membrane potential شي حسابه permeability كي plus concentration difference in و out راسته هي صوديوم زور قوري in و out هيني بوتاسيوم بيش قوري almost وكو يكتري difference كان زورة بلام اي permeability membrane بو أم دوانا تشيا زور ليك يا بو بوتاسيوم but almost impermeable to sodium يعني استاتوانين أم definition قوري كين بلين cell membrane باشا is highly it is a semi-permeable and لجير semi-permeable أما definition كمان قوري أكين بتشي freely permeable to water through osmosis selectively permeable to most two important ions which are sodium and potassium أو selectivity highly selective بو potassium relatively impermeable to sodium إن جايين ناو تشيتر ألين زيكا وتمان permeable selective permeable تشيتريشا impermeable بوكي بو sulfate phosphate anion لقلبو large protein كأمانة هم يانشين sulfate phosphate هردو كان negative بروتين هموي negative معناه همو movement أنا بنت deficit شيء بو بجي إيه لا لناوا positive بو deficit كا أو بتشد دري بالكي channel شيء جي أمانة لجورا negative كان كواته استسيد بو يانا سيد بو
او equilibrium potential دوري چی بو نرنز دوري چی بو دوري او بو چنك مجالي ايا تا اروى كواتي استا اوكو دكتور سنگر وتي سي فاكتور دورة بينه يكم دانا ليكي بوتاسيوم channel most important بس اوي كسيتي امشتهامي اكا انيكي اي تي بيزا باشا او لبيشا gradient كم بو دروستكا انجا most important player would be the leaky potassium channel كم يكي تريش permeability صوديوم كلورايديش دور ابينه است equilibrium resting membrane potential is set ايشم بيتشيا لكم دقاوتم ايشم اوه زوربي زوري خانه مهمه كاني لشمان كسي ان اس وماسكولوسكيلتالا بون signal transduction بيوستيان بام resting membrane potential باشا تا ايرا اوكي كس برسيارينيا لا بس عليك هيك أو تري بروتين هموي نيجاتيفا here we're talking about mammalian proteins inside the cells they are mostly slightly negatively charged نك هرشي بروتين هيلو بس لم حالتها بله بله ويبقى عم بقام بنيجاتيف ريغارد جرين كلنا وجي امينا او تشارج او بولاريتي ان بانتراسيلولر استكواتر resting membrane potential مازاني اینجا به اگزامپل چی وره اگرین مادام همو پرسیارەکان به اگزامپل هەر نیورۆنی وەرگرتووە نیورۆن خۆی ئەگەر سمۆڵەکانی وەرگری minus 75 ملی ڤۆڵتە ئەگەر large myelinated وەرگری typically minus 90 ملی ڤۆڵتە باشە اینجا ئێستا چۆن action potential دەست پێ ئەکا چۆن ئەم resting membrane potential taking وی بیکەین بە action potential اینجا چی یەتە ناوە ئەم جارە ئەو مەسەلەن سێ فاکتەر بوو NAK ATPase بوو لیکی سۆدیۆم پۆتاسیۆم چەنێڵ بوو ئەم جارە بۆ ئاکشن پۆتەنشیال ئەگۆڕێ ئەم مەوزوعە کێ مۆست ئیمپۆرتەنت ئاکتەرە صوديوم سۆدیۆم وات voltage gated sodium. ئافرین ئەوە داشۆکە ئۆنە مس پۆتەنشیەڵە شەرحمان آخر هێشتا شەرحەکە جماعة سيركن voltage gated sodium channel is the key actor لكاتي دروزبوني action potential then أو كيترتيا voltage gated potassium channel أما ندو channel هيجي لازم باشا يكم جار أما داخراوة أما كاميانا با صوديوم ده باشا چي هي دو جيتي هي activation gate inactivation gate inactivation gate is لكاتي ريستا باسي ريستين كم جاره لكاتي ريستا this is open and the activation gate is closed باشا stimulus كمان شيء أبد what is action potential define Is the stimulus that's strong enough to produce electrical signal? yes to reach the threshold potential. true balam still by definition it is a positivity inside potential very good هموي راسته هيجي كشيء كيمياء بلام it is a rapid change in the potential membrane potential Charges between after each rapid change in membrane potential that is transmitted along the membrane باشا طوانا بها تا أونالي الليرا أقرب بلام سريع propagation أكا transmission أكا بوشي استبوي function أكي بكات كتشيا signal transduction استفادي جلو شوني خويا بقوري action potential لدروس كا أبي خيراش spread كا لقل خويا جونا هي أما stimulate أكا مثلا أجر junctioni بيني نيرف ونيرف بين نيرون muscle بيت شيء النيورونال signalين ونيا أو أسيتال كولين أرجو ligand gate تدو إتردوي أو activation أماكا شيء أكا أم activation gate sodium channel will be opened باشا signal كم شيء كواتا any signal إهمالي أكم سيركن جماعة هل أو signal كيد يدبو أم activation gate the same signal will come to inactivation gate اللي رشوا channel كي ترمشيا voltage gated potassium channel هل أو signalش يدبو أما ليك وقتا أو stimulusa وها أكا أما بكريتاو أما دا بخري أما بكريتاو بلان شي هيكا ديلي آفرين ديلي هي يكم جان أما لها مش سريع ترى activation جيتك خيرا أكريتاو هربو 10,000 of a second شي أبد large number of sodium will come down their concentration gradient again هاسير كان يستدي ساروبة diffusion potentially sodium يتناو أمجارة أوش down it is gradient against it is electrical potential حتى أجات equilibrium أوش بلام أم زور فريا equilibrium ناكوه بو فريا ناكوه لبروي أم signal كهاتوا أما داخا أما أكاتوا وايا إسا أول ماي أو fraction يد
چی ئەکات ئەلەم شوێنەیە مادەم ئەم هەموو پۆزیتیڤەیەتە ناوە پۆلارەتی ممبرینم بۆ ئۆگۆڕێ چی لێکە positive inside negative outside and this is what phase of the action potential Depolarization. yes depolarization phase this is what resting membrane potential yes okay با ستيمولسێکیت باشە ئەی گۆڕێ ئەمە ئەبێ بگاتە لاینێک ئافرین ئەلەم پۆینتە پێی ئەوترێ threshold then ئەو پۆڕینە کەیەتە ناوە چیمانەیاتێ depolarization phase ئەیاتێ ئیتر ئەم depolarization ئەوەیە کە ئیلا شەرتە ئیلا ببێ بە پلس ڕقمێک مثلا ئەم نێرف سێڵە minus 90ە ئەو فایبەرە هەر ئەبێ بگاتە positive اینجا depolarize بێ or not necessarily So the activation gate should be closed at a specific membrane potential. yeah According So to when the you reach the membrane potential at a specific value, Eh. the activation gate of the sodium will be closed completely, and then later on the activation gate of the potassium will be the main actor. true yes زۆر باشە ئەگەر ستیمولسەکە ئەوە strengthy stimuluسەکە دەورە ئەبینە if the stimulus is strong enough to make it overfire لە نێگەتیڤەوە ئەچێ بەرەو زیرۆ ئەن شوتیشەکە بۆ ناو پۆزیتیڤ شەرت نییە هەموو کاتێ لە سمۆڵەکان و ستیمولسە بچووکەکانە هەر ئەوەیە نێگەتیڤیتێکی کەمەکاتۆکینە لەوانەیە هەر لە ماینەس ڕقمێکە depolarization ڕووبە باشە هەرگەیشتە threshold Yeah, if these stimulus which are not strong enough, it means that you cannot reach the threshold. yes It's true sub-threshold. yes ئێستا هەر ئەوەش شەرحەکەین ئەلێرە ئەم شتە چی پێ ئەوترێ ئەوە شتێکی ترە دەستخۆش دکتۆر سەنگەر بیرخستمەوە باشە ئێستا ئەمە ستیمولسەکە ئەگەر زۆر سترۆنگ بێ ئۆڤەرشوتی ئەکا ئۆڤەرفایرە بێ لە زیرۆش ئەچێتە سەرەوە ئەچێتە پلس ئەمە depolarization phase هەر عینەن سیگنال هاتووە بۆ ئەمەش و بۆ ئەوەش ناو ئێستا depolarization phase action potential کێ دروستی کرد opening of the activation gate of the sodium channel سیگنالەکە دەستەکە بە ئیشکردن لەسەر ئەم دوانە و لە یەک وەختا ئیشیان لەسەرەکە it will close the inactivation gate ئەم هەر لە وەختەیە کراوەیە بەڵام دەوری چیە ئەگەر ئەم داخرێ ئەم قەپاتێکە ئەمە کرێتەوە چی دەست پێەکە ئەمە وەستێ sodium influx will stop potassium outflux will start outfluxی potassium دیسان پۆلارەتین بۆ چیەکاتەوە پۆزیتیڤە باتە دەرێ نێگەتیڤ بۆ بەجێ هێڵێتەوە لەناوە جارێکی تر ریستۆری پۆلارەتێکە بۆ ئەکاتەوە نێگەتیڤ یعنی چی ئەمە ئێستا repolarization phase down to resting membrane potential بۆم داگرێتەوە so we know from that the depolarization is a function of which channel voltage ئەبێ دایما بوترێ voltage gated sodium channel باشە چی لە پۆلاریتیەت لەو کاتەیە yes positivity inside yes or less negative ئەی لەمەیە function of voltage gated potassium channel potassium influx polarity will be restored ئەگەڕێتەوە خوارەوەیەتەوە سەر ڕێستین ئێستا ئەمە action potentially یاپێ باشە ئەبێت ڕێستین بێتەوە چۆنیەتەوە کەیێتەوە ئێرە جارێکی ترە بێ سایکلی پێشوو دەست پێ بکاتەوە کێ Sodium, potassium, ATP. تەواو ATPs جارێکی تر ئینچارجە لە گەڕانەوەی باشە voltage gated potassium ئەوەنە ئیشی خۆی ئەکا کە ئەمەی هێنا پۆلارەتەکەی هێناوناوە جارێکی تر ڕێستین بە چی سێتەکەمەوە بۆ چیمە جارێکی تر سێتی کەمەوە بۆ چیمە for the next action potential خۆمان نەزانین ئەمانە هەمە ڕفراکتەری پەریەدە هەتا نێتەوە سەر ڕێستین جارێکی تر تواناینی action potentialێکی تر دێڤلۆپکە و من بۆ continuous function پێویستم پێیەتی جارێکی تر ئەنێکی ATPسێتەوە لیکیەتەوە سەر ئیش و جارێکی تر ئەم شتە هەمووی دەست پێ ئەکاتەوە بەس ئێستا چیمان هەیە by definition action potential was the rapid change in the membrane potential that is transmitted ئێستا بێ بگوازرێتەوە ئەمە من ئەمە باس یەک سێکشنی بچووکم کرد ستیمولسەکە هات depolarizationێکی ئەلم ئێریا بۆم دروست کرد بێ بڕوە چۆنە ڕوە it has to propagate any idea چۆن ئەو propagation ڕوئەیە That functions. the سەر membrane ئەینن membrane first the adjacent cell the ئاها سیرکەن جەماعەت ئەمە ئێستا بۆ ئینفلەکسی سۆدیۆما پۆزیتیڤیتی لەم ئێریا دروست نەکرد باشە create a خۆ potential فریە ناوە ئینتراسێلەر فلوید خۆ فریە وایە ئەم پۆزیتیڤیتیە کە ئەڕواتە ئەوێ باشە چی ئەکا سپرێد ئاوتەکە کە سپرێد ئاوتی کرد reaching the threshold جارێکی تر چی ئەکاتەوە نزیکی ئەخاتەوە نێگەتیڤیتی کەمەکاتەوە چکە پۆزیتیڤە چێتە ئەو ئێریاوە دایە بەڵزێنێتەوە جارێکی ترگاتەوە threshold و فایرەکە ئەو شوێنەش فایرەکە هەم ئەو سپرێدەکە ئەویش فایرەکە ئەی ئیتر بەم جۆرە action potential propagationەکە یعنی بە چی ئەیکا ئەمیان
بس spread the ion لم area can depolarize بوا to the next area that hasn't been depolarized yet. واضح؟ برسيار. إيه. أما تيبو. Yes. إما إنجا شي معناها we have threshold for firing. يعني شي يعني إذا أم membrane أم negativity بره cancel out ب positivity دس بيبكا بوي action potential دس بيبكا أبي بقات الليفل كل النيورونا again هم example كم نيورونا دواي minus 30. لا بانزبو بست من ليفل difference أقات threshold وانيا شتكي آوه زور رقم كم بيرنيا minus 70 بانزبو بست واقع minus 75 70 أبو رقم أقات threshold هرجيشت threshold firing دس بيبكا أجر نجيشت this أجر نجيشت physiology is about terminology باشا أجر نجيشت لو stimulus أو تريتي subthreshold stimulus and بو أو تريتي miniature end plate potential موضوع هر نيورونا أنت اللي هرشو اللي كان خوي هيا موضوع نيورون به أبا ما أمن miniature or end plate potential لشوين خويا لرزينة دروستكا هي تشيتر not enough to fire not enough to propagate شوين خويا بيضانا به ما عادة لكاتي يمجي وشتاكني دلك بكاري هنين أمانة زور بجواني أبيني واضح يتبشو action potential لكانيش همويت إيه أما أو ترمي كتير معناها أما ليرة للرستينا وشوينا threshold أما depolarization repolarization there is still another term أما كي توصل رستين functioning ATPs وأما دي ساندس بيكاتا there is a term hyperpolarization. The cell membrane is polarized. Basha, when depolarized, أما action potential depolarization or repolarization. إيه hyperpolarization تيا? More than normal. Yes, less negative. Delay closure of the potassium. Both with potassium. أحجارو reason كيشتكا but yes could be or opening of chloride. Or could be open. yes anything كوهاب كان negativity زياتر بين الرستين سبو أم نيورونا للناقص نوش زياتر دابزة الناقص وصوبنج باشا أما hyperpolarization إيش اللي برسيارة كان أمشت زوريت what a membrane is hyperpolarized or a membrane is lesser polarized باشا أجر من ناقص نور رستين potential كم به معناه أو سيلم نروي stability is stable أجر لإكوليبريم ولا رستين عبم هالوقت hyperpolarized بو meaning that More stable. more negative باشا معناه كهاتو تأيرا yes I need a greater stimulus to reach to the threshold for firing باشا كواتي إسأم membrane مشي more stable or less stable More stable. more stable less excitable Fixed. ياري بيكين تير مكان more stable less excitable أي أجر هالفاكتوري وهابكا نزيكتر بيتا ولا threshold جاري واحد رستينا كم لرستينا نماهم هاتو متأيرا still not threshold أما معناه يجي the membrane is More less excitable. stable more excitable باشا اتروج ببي polarity اشتكان دياري أكريك أما كام يعني أو اشتاكن عادة كلورايدو أوي كبوتاسيوم بكراوي بمينيتوا hyperpolarization يكا صوديوم أمانة زيادة تيكي إنه نزيكي أخنا وكالسيوم كلواني نزيكي أخاتوا باشا more excitable يكا يترخو أم بيسيكا لبركي همو برسير جوابيتوا بس أم بيسيكا ولا بربي لدرو permeability تشيلي لناو concentration تشيليت أمو لبربي همو لبركي الكونسيبتي برسيارة كاني أمرو همو لدوري أما أصورته لدوري شي أصورته همو برسيارة كان الله أجر concentration outside أواي لها أجر permeability أواي لها معناه شي همو يتونا equation كي Goldman takes into account polarity charge أما change نابه هي هيج ion permeability yes it will change depending on different condition لكن concentration إنه outيش بله different قصد ما نشيل concentration out Extracellular fluid or plasma. yes can we say interstitial Extracellular. yes can we say plasma or blood Yeah, it's about the same. Yeah. can we once I say there is plasma blood concentration Yeah, of potassium higher Yeah, it is the same of the interstitial. yes very good it is our The internal intervascular what is is our the same. internal environment what is our Interstitial. our internal environment is both blood and interstitium بيكا وكأمانة freely همشتي أجوازنا ولا قليكا once هالشيء جل blood وبلازما رويا يكسر نقلك بو interstitium وهاش إفكتك يدرس تبع السرسل كواتا أجرنا برسيارة كان هاد بوتا لبدا دايما confusing the interstitial concentration of potassium raised plasma concentration of potassium raised or
چی ئەڵێن extracellular fluid ئەمانە هیچی با confusion دروست نەکات. They are same. They are our internal environment. هەر کامی change بێ بە خێرای ئەو کەیترش change بێ کاتی ناوێ. بۆ diffusion is free between them. Is free between them. ئێستا بچینە سەر پرسیارەکان. کەس پرسیاری هەیە؟ باشە چۆن لیتانە؟ معنە هەمووی شەڕحکران propagation ئەو شتانە. Now, I think each one of you can answer easily this question. What is responsible for the unequal distribution of inorganic ions between the intracellular and extracellular fluids? What is responsible for that unequal distribution? سێکم جەماعەت ئەمە جوابێکی تێ ئەمە دوای لەگەڵ دکتۆرە دەریا جوابەکە ئەگۆڕین. بۆچی لەبەرەوەی زۆر confusing و تێکەڵە نووسراوە semi permeability, selective permeability of the membrane, impermeability. ئێمە وەکو scientific نابێت قسە ئاو بە تێکەڵ و پێکەڵی بکەین ئەبێ هەموو شتێ بەرینە ژێر title subdivide بکەین. So بۆچی ئەم unequal distribution هەیە لە بینی ion و شتەکانی membrane لەبەرەوەی membrane خۆی by definition regarding permeability it is a semi-permeable membrane. كوتما semi-permeable freely to water أما دوري كينيا لا يبين selectively permeable بو أنا كان كبوي كمور leaky to potassium و impermeable to our إنجا دواوش impermeable to others كواتي سجوابي أم برسيارة هر semi-permeability membrane إنجا أتواني دوري كيتو ك semi-permeability قصدم تشيا واضحة؟ Okay. Next question. Resting cell membranes are selectively permeable to potassium. A resting cell membrane is selectively permeable given the concentration gradient that exists across the plasma membrane. Which direction would you predict that potassium ions would move? هر أوي خويتي down it is concentration gradient باشا للرستينا هر مجالكي هبه هر وقت أوش position liable ببوي تي أكا outfluxي خوي أكا باشا للرستين. What effect will this have on membrane potential and why? Explain كرا هرهموي inside بيبقى negative outside بيبقى positive. Why flexi potassium? لبري potassium positive كتشو دا ناوا net deficit positive بجي له ناوا negative. Maybe membrane potential. Yes. Using the Lernis equation, calculate the potassium equilibrium. I think this would be easy by the students to calculate. Equation كان هي وهريكسر calculation كان. That's why I didn't put the answer. What would happen to the membrane potential if there was an increase in the permeability of the membrane? جماعة وزن concept أمره همي أو change. أجا permeability membrane بو potassium بجورة. شيرو Increase potassium out. In the nearness potential rule man here. The greater the difference of concentration, the greater the nearness potential. The more the permeability, the greater the nearness potential. Equilibrium potential كم شيله أو زيادة كم نزيك شكله ولا كيوا سيرك. حتى permeability membrane الأيون بو أيون زيادة به equilibrium potential كي نزيك تركه ولا أيونه. خوي هر permeability كي زور بو potassium أجر زور تربه نزيك ترى. باشا. يعني لو كاتا أجر من minus 90 به permeability كي زيادة أبي بو minus 94 كي أم 96 كي أم. ريك نزيكا كيتولي. So the membrane potential become more negative and it becomes Yes. hyperpolarized. زور باشا. لو وقتها بالله. What contribution does the NAK ATPs make to the maintenance of the resting membrane potential? As I explained, it is a minus 4 millivolt indirect contribution. چون یکم جربو OAT concentration gradient NAK بود درست کرد و اشتاخوی به بردامی خریکی ایشه ابو minus 4 کی تریشه با resting membrane more stabilization ایاته. Replace chloride for potassium in the Nernst equation and calculate the equilibrium potential. أمشت أتوانين يكسر كين بو Nernst depend كاتا سرتي valence كيو لوجي out لسر in A out to in a كي هرب بي أو table در إهمين أو وجده. The concentration of chloride inside and outside the cells are given in the above table. Yes.